Thompson, el director de cirugía refractiva y profesor de oftalmología de la Universidad de South Dakota en Sanford. Le damos la bienvenida a este doctor, a este webinar el día de hoy. Muchas gracias a todos los oftalmólogos y optómetras que se conectaron a este evento. Espero que esto sea de gran información para ustedes. Les queremos informar pues que esto no es un producto o una tecnología que venga a competir con ningún tipo de cirugía, sino un complemento para esta. Los dejo entonces con ustedes, el Dr. Vance, y su traductor, el Dr. Ricardo Duarte. Dr. Vance, you can go ahead and you can start the meeting whenever you please. Hello, I'm Dr. Vance Thompson, and I am honored to be here talking today. I practice refractive and cataract surgery in Sioux Falls, South Dakota, and my area of expertise has been in corneal refractive, phakic IOLs, and pseudophakic, lens replacement. And I'm over 100 FDA monitored trials down the road in the development of PRK, LASIK, and SMILE, and every phakic IOL in the United States. And then also, I've worked a lot in the world of trifocality, extended depth of focus, light adjustable lens. And so I do a lot of clinical research, and I've always had this natural interest in orthokeratology as a refractive surgeon, seeing the beautiful topographic changes and the beautiful round, well-centered blue spot that looks a lot like I did PRK or LASIK. And I started working with the company called Euclid in the world of orthokeratology 25 years ago because I was fascinated with it. And it was well before, the world had an idea that myopia control was going to be this big of a deal. So I'm honored that I get to speak with you today. And I know there's simultaneous translation going on. So I think I better slow down just a little bit because I just remembered that. Yeah. And so thank you for your attention. And I'll go through some slides and then we can, answer some questions. But the title of my talk is Ortho-K and Myopia in the Eyes of an Ophthalmologist. So Dr. Vance? Yes. I will translate a little bit because we're gonna go like, you say a sentence or two and then I translate. Is that okay with you? Because we're not doing simultaneous translation. That's just fine with me. Yeah. Okay, perfect. I'm gonna try and remember everything that you said. Para el Dr. Vance es un honor estar con nosotros. Él es cirujano refractivo. También ha hecho con lentes pseudofáquicos. Realmente él le intriga mucho lo de la ortokeratología porque pues mira una marca azul bien centrada, redonda, y esto pues le causa a él mucha intriga para poder manejar la ortokeratología de una mejor manera en los ojos de un oftalmólogo. So go ahead, Dr. Vance. So we know that myopia is something to be very concerned about because in 2050, 50% of the world's population will be myopic. 10% of them will be highly myopic. Entonces, la miopía pues ha sido una gran preocupación y se estima que la población para el 2050, el 50% va a ser miopes y de este 50%, el 10% van a ser miopes altos. Basically, there is no safe level of myopia. High myopia, minus 6.0 diopters
or more significantly increases the risk of more serious ocular health issues compared to emmetropes. No hay ningún nivel seguro de miopía. Se sabe que las miopías mayores de -6 van a incrementar seriamente los problemas oculares de salud comparado con los emmétropes. If we look at just high myopia, myopic macular degeneration can occur at an 845 times higher rate compared to an emmetrope. And retinal detachment, 12.6 higher rate compared to an emmetrope. And glaucoma, almost 3 times higher rate than an emmetrope. Si nos fijamos en la miopía alta, podemos notar que las cifras son alarmantes, ya que la miopía alta va a generar riesgos de degeneración macular miópica en 845 veces, el desprendimiento de retina en más de 12 veces y el glaucoma de ángulo abierto en casi 3 veces, más que los emmétropes. Reducing the rate of myopia progression by 50% could reduce the prevalence of high myopia by up to 90%. Pues también tenemos que tomar conciencia que al reducir la tasa de progresión de la miopía en un 50%, veremos más adelante que puede ser alcanzable utilizando tratamientos modernos, podemos reducir la prevalencia de miopía alta hasta en un 90%. Myopia control, why each diopter matters, was published by Dr. Mark Bullimore and concluded that a 1 diopter increase in myopia is associated with a 67% increase in the prevalence of myopic maculopathy. El control de miopía, el título, ¿por qué una dioptría importa? Fue publicado por el Dr. Mark Bullimore y se sabe que un aumento de una dioptría se asocia con el aumento del 67% en la prevalencia de la maculopatía miópica. Another way to say this, slowing myopia by 1 diopter should reduce the likelihood of a patient developing myopic maculopathy by 40%. Si lo decimos de otra manera, al reducir una dioptría en miopía, se reducirá la posibilidad de desarrollar maculopatía miópica en un 40%. The term care, or the cumulative absolute reduction in axial elongation, is important when discussing myopia management. By the way, are my controls in the way of your view? No. You're doing No, okay? Not at all, no. Okay. Thank you. Good. I just wanted to make sure. No, don't worry. Yes, thank you. But again, the term care is common in myopia management, or the cumulative absolute reduction in axial elongation is important when discussing myopia management efficacy. El término care o la reducción absoluta acumulativa en el alargamiento axial es importante cuando se discute la eficacia del manejo de la miopía. Axial length can be up to 10 times more accurate than refraction in monitoring for progression. La longitud axial puede ser hasta 10 veces más precisa que la refracción en el monitoreo de la progresión. You'll often see that axial length data shows a slightly lower percentage efficacy than refractive changes. More weight
should be given to axial length data. A menudo verán que, aunque los datos de la longitud axial muestran un porcentaje de eficacia ligeramente menor que los cambios refractivos, se debe dar más peso a los datos de la longitud axial. We can roughly equate each 0.1 millimeter change in axial length to about 0.25 diopters. Podemos equiparar aproximadamente cada cambio de 0.1 milímetros en la longitud axial a aproximadamente 0.25 dioptrías. And if we look at some of the longest follow-up studies to date of about 5 to 7 years, and you can see under time where it says 6+, we can infer that we are slowing down a patient's myopia on average of a little over a diopter over that 5 to 7 year time period. Y si observamos algunos de los estudios de seguimientos más largos hasta la fecha, de aproximadamente 5 a 7 años, podemos inferir que estamos desacelerando la miopía de los pacientes en promedio de un poco más de una dioptría durante este periodo de 5 a 7 años. In 2012, the Romeo study, the retardation of myopia in orthokeratology study, came out as one of the first 2-year randomized clinical trials studying orthokeratology, also by Pauline Cho. En 2012, el estudio Romeo, básicamente de la ralentización de la miopía con ortokeratología, salió como uno de los primeros ensayos clínicos aleatorios de 2 años que estudiaron ortokeratología, y esto fue por Pauline Cho. This trial compared orthokeratology against single vision spectacles and showed that axial length was slowed by an average of 43%, or an absolute reduction of 0.27 millimeters over the 2-year period. Este ensayo comparó ortokeratología con gafas de visión sencilla y mostró que el alargamiento axial se ralentizó en un promedio del 43% o una reducción absoluta de 0.27 milímetros durante este periodo de 2 años. In this figure, we see that axial length increased in both groups, but the rate of axial elongation was significantly slower in the orthokeratology group compared to the control wearing single vision glasses. En esta gráfica podemos ver que la longitud axial aumentó en ambos grupos. Sin embargo, la tasa de elongación de longitud axial fue significativamente más lenta en el grupo de ortokeratología en comparación con el control que llevaban gafas de visión sencilla. One important finding that came from the study was that treatment effects were larger in younger, more rapidly progressing myopic children in that 7 to 8 years age group than in older children, such as the 9 to 10 years old. Un hallazgo realmente importante que surgió de este estudio fue que los efectos del tratamiento fueron mayores en los niños miopes más jóvenes y de progresión más rápida, de 7 a 8 años, que en los niños mayores como los de 9 a 10 años. After the initial 2-year study, the same authors from this Spanish study continued to follow the subjects for an additional 5 years. So almost 7 years total, which is still one of the largest orthokeratology studies we have to date. Después del estudio inicial de 2 años de los mismos autores del estudio en español,
continuaron siguiendo a los sujetos durante 5 años adicionales, casi 7 años, que sigue siendo uno de los estudios de ortoqueratología más largos que tenemos hasta la fecha. After almost 7 years, they found a 0.44 millimeter reduction in axial length. Y después de estos 7 años, encontraron una reducción de 0.44 milímetros en la longitud axial. And, excuse me, and like all other forms of myopia management treatments, this indicates less efficacy over time, particularly as children become older and less likely to progress. Y como todas las otras formas de tratamiento para el manejo de miopía, esto indica menos eficacia con el tiempo, particularmente a medida que los niños crecen y tienen menos probabilidades de progresar. This highlights the importance of not relying on percentage reduction when discussing efficacy, as we see the effects are not proportional through a child's duration of treatment. Esto resalta la importancia de no confiar en la reducción porcentual cuando se habla de la eficacia, ya que vemos que los efectos no son proporcionales a lo largo de la duración del tratamiento de un niño. Another long-term study from Japan followed 59 subjects for 5 years. Otro estudio a largo plazo que surgió en Japón siguió a 59 sujetos durante 5 años. The authors found a similar reduction to the long-term Spanish study, showing a reduction of about 0.42 millimeters over 5 years. Los autores encontraron una reducción de la longitud axial similar al estudio español a largo plazo, mostrando una reducción de aproximadamente 0.42 milímetros durante los 5 años. Here's an excellent summary slide comparing the care values over similar timeframes to other treatments where we see orthokeratology is very effective. Aquí hay una excelente diapositiva que nos da un resumen donde compara los valores del CARE Study en periodos de tiempo similares a otros tratamientos donde vemos que ortokeratología es muy efectiva. I do want to point out that there was also an effective treatment, namely the Shai and Chua study, where Shai using 0.5% atropine plus multifocal spectacles, and Chua using 1% atropine. También el doctor Vance quiere señalar que hubo un tratamiento más efectivo en esta tabla de comparación, a saber, que fue el estudio Shai y Chua. En el estudio Shai se utilizó especificaciones de atropina al 0.5% más multifocales. Y en el estudio Chua se utilizó atropina al 1%. They were able to achieve a nice anti-myopia effect using high-dose atropine, which we currently know to have a fairly large rebound effect, as well as some side effects for patients. Pudieron lograr un gran efecto antimiopía utilizando altas dosis de atropina, que actualmente se sabe que tiene efectos de rebote bastante grandes, así como efectos secundarios importantes para los pacientes. This meta-analysis confirmed Ortho-K's effectiveness in slowing myopia, as we see all of the results on the left side favoring orthokeratology. En este metaanálisis se confirmó la efectividad de la ortokeratología en la desaceleración de la miopía, ya que vemos todos los resultados en el lado izquierdo que favorecen a la ortokeratología.
in this study, we see that compiling all the data for a 2-year duration, the meta-analysis found a 0.27 millimeter care compared to controls, which is about a 45% reduction. Al reunir todos los datos para un tratamiento de 2 años de duración, el metaanálisis encontró un care de 0.27 milímetros en comparación con los controles, lo que representa una reducción de aproximadamente el 45%. As more practitioners become comfortable fitting orthokeratology lenses, safety of this modality becomes a critical topic. Fortunately, we've known, go ahead. No, go ahead. Fortunately, we've known that orthokeratology has been safe for many years. Bueno, y a medida que más y más profesionales se sientan cómodos adaptando lentes de ortokeratología, la seguridad de esta modalidad o este tratamiento se convierte en un tema crítico. Afortunadamente, se sabe que la ortokeratología ha sido un tratamiento seguro durante muchos años. Mark Bolomar has been at the forefront of orthokeratology safety publications, as it was back in 2013 when he came out with this paper. Mark Bolomar ha estado a la vanguardia de las publicaciones de seguridad con ortokeratología, como lo fue en 2013 cuando salió con este afiche. This showed the overall incidence of microbial keratitis with orthokeratology to be 7.7 per 10,000 patient years. Esto mostró que la incidencia general de keratitis microbiana, con ortokeratología fue de 7.7 por 10,000 años paciente. For reference, the estimated incidence of infectious keratitis in daily wear corneal gas permeable lens wearers is 1.2 out of 10,000. And in extended wear soft contact lens wearers, the incidence ranges from 19.5 to 25.4 per 10,000 patient years. Como referencia, la incidencia estimada de la keratitis infecciosa en los usuarios de lentes permeables al gas corneal de uso diario es de 1.2 por 10,000 años paciente. Y en los usuarios de lentes blandas de uso prolongado, la incidencia varía de 19.5 a 25.4 por 10,000 pacientes año. Last year, Bolomar's group released another publication on Orthokeratology Safety, which found the incidence of microbial keratitis with orthokeratology to be even lower than previously reported, estimated at about 5 per 10,000 patient years. El año pasado, el grupo de Bolomar publicó otra publicación, valga la redundancia, sobre la seguridad de ortokeratología, que encontró que la incidencia de la keratitis microbiana con ortokeratología es aún menor de lo que se informó anteriormente, estimando en alrededor de 5 por cada 10,000 pacientes año. This puts orthokeratology safety on par with daily wear soft contact lenses. Esto pone la seguridad de la ortokeratología a la par con los lentes de contacto suaves de uso diario. Recently, this 18-year follow-up study was published evaluating the safety and efficacy of around 300 orthokeratology patients, both adults and children. Recientemente se publicó este estudio de seguimiento de 18 años que evalúa la seguridad y eficacia de alrededor de 300 pacientes con ortokeratología, tanto en adultos como niños. They found one event of microbial keratitis occurred in adults, 6.8 cases
per 10,000 patient years and none in children. Encontraron un caso de queratitis microbiana que ocurrió en adultos, 6.8 casos por cada 10,000 pacientes año y ninguno en niños. Their conclusion was that orthokeratology is safe and predictable long-term procedure in children and adults with a low incidence of serious adverse events. Y la conclusión de ellos fue que la ortokeratología es un procedimiento seguro y predecible a largo plazo en niños y adultos, con una baja incidencia de efectos adversos graves. Thank you for your attention. Okay, Dr. Vance Thompson. I'm gonna, Felipe, can you go ahead? Yes. So, Doctor, thank you so much for this introduction to Ortho-K from an MD perspective to other MDs. I'm going to ask the doctors to see if they have any questions. They can ask the questions through the chat. We're only going to take 8 to 10 questions, Doctor, so we don't keep you a long time on your computer. Okay, perfect. Bueno, vamos a tomar preguntas a todos los participantes. ¿Qué preguntas tienen? Las pueden escribir por chat. Vamos a tomar de 8 a 10 preguntas si a ustedes les parece perfecto. ¿Alguna pregunta? Okay, doctor, it seems that nobody has any questions. Oh, okay. Dr. Ricardo, I think that question is for you. Dr. Jackson Lau is asking you a question. To address the questions about LASIK competing against OK, by doing myopia control with Ortho-K, which is completely reversible, we will have patients who are lower myopes, and studies have shown lower myope patients will have better post-refractive surgery outcomes. Dr. Jackson Lau es un doctor que trabaja con Euclid y básicamente esto es para poder aclarar un poco acerca de lo que se tiene como creencia de que la ortokeratología está compitiendo en contra de LASIK. Y pues nada, lo que él comenta es que al hacer el control de miopía con ortokeratología es completamente reversible y que les va a favorecer a los pacientes a tener una miopía más baja y que cuando tenemos una miopía más baja vamos a tener un mejor resultado en post cirugía refractiva, ¿verdad? Entonces, esto es para pues solo hacer un hincapié en esta creencia que tenemos hoy en día en cuanto a que pues no estamos como compitiendo, sino más bien queremos trabajar de la mano de ortokeratología con los cirujanos para que puedan tener un mejor resultado a largo plazo. Sí, Ricardo, yo por ejemplo la otra vez hablaba con un oftalmólogo y me decía, para mí es muy importante poder criar, y me lo explicó bien, criar a estos niños en mi práctica profesional. Yo no los puedo operar a los años 9 o 10 de este niño. Entonces, ¿qué hago? Yo le hago un tratamiento de ortokeratología, estoy en este momento controlando la miopía y después cuando el niño o cuando ya el adolescente pueda operarse, pues lo opero. Entonces es criar a estos niños en nuestras prácticas o en sus prácticas profesionales para que una vez ellos se puedan operar, ustedes lo puedan hacer. Dr. Vance, there's a question here. What do you think should be the increment of the actual length of a successful Ortho-K treatment? Well, I think if we just go to the CARE study, I think that to me is what I think is what we should go by, and if we look at the CARE study, a 0.1 millimeter change in axial length will lead to a 0.25 reduction in potential myopia. And so I think that
if we look at the, rate of myopia progression, if we reduce it by 50%, will reduce the prevalence of high myopia by 90%. And so personally, I think any amount of reduction is important. But if we simply look at the, CARE study, and we can, get that 0.44 reduction over that 5 or 6 year period, I think that is probably optimal. Some studies, if you remember the slide, showed a more like a 0.3 or a 0.28 millimeter reduction over a 2 or 3 period of time. And so I think if we're getting that 0.1 to 0.5 reduction, every year, especially in these young children, and we're getting that 0.4 reduction over that 5 to 7 year time period, we are doing a huge service to mankind. That's going to be really hard to translate, Dr. Vance, but we're going to give it a try. Dr. Ricardo, so can you piggyback on what he said? Would you like me to do it slower? Yeah, I will appreciate that. Yeah. So if we look at the CARE study, the cumulative absolute reduction in axial elongation. Básicamente lo que está diciendo el doctor Vance Thompson es que nos debemos de fijar en el estudio CARE, ¿verdad? En el de la cuánto se elonga cuánta reducción hay de elongamiento en la longitud axial. And on average, over that 5 to 7 year period, a reduction in axial length of 0.44 millimeters with orthokeratology. Y pues como se recordarán, se tuvo una reducción de 0.44 durante un periodo de 5 a 7 años. And so I think this is very significant. Y él cree que esto es muy significativo. And remember, a 1 diopter decrease in myopia is associated with a 67% increase in myopic maculopathy. Y pues básicamente también mencionando lo de una dioptría de crecimiento, es también una prevalencia de 67% en la maculopatía miópica. So if we can reduce that, the likelihood, if we can decrease by 1 diopter, we reduce the likelihood of myopic maculopathy 40%. Y pues obviamente si reducimos esto en una dioptría, podemos tener una reducción de maculopatía miópica del 40%. So 1 diopter. So remember, a 0.1 millimeter change in axial length equates to 0.25 diopters of myopia. Sí, entonces recordemos que un 0.1 milímetro equivale a 0.25 dioptrías. And so in young children, with orthokeratology, over a 5 year period, we can reduce axial length in that 0.4 to 0.5 range. Very significant. Ya. Entonces recordémonos, si 0.1 milímetros equivale a 0.25, tener una reducción de 0.4 o 0.5 durante un periodo de 5 años es bastante significativo para estos pacientes. That's why it's important that we follow axial length and not just refractive data. Y por eso es importante tener también, cuando estamos haciendo control de miopía, seguir la longitud axial y no solo graduaciones, ¿verdad?
So I'm just gonna read because Jackson did put something else. Básicamente lo que estaba diciendo el doctor Lau es que quiere mencionar o quiere agregar que el tratamiento debería de tener como meta un 0.1, 0.2 por año en milímetros de la longitud axial, del crecimiento de longitud axial en miopes grandes y potencialmente 0.2 a 0.3 milímetros de crecimiento al año en pacientes miopes jóvenes. So the question from Dr. Velázquez is, she was wondering when it's okay to suspend Ortho-K if it isn't doing the desired effect. Well, in my own opinion, the Ortho-K serves two purposes. Mm-hmm. One is to reduce the myopia so they can enjoy freedom from glasses or contact lenses during the day. I'm going to translate. Básicamente lo que el doctor dice es que pues ortokeratología, perdón, tiene dos funciones, reducir la miopía y pues estar libre de gafas durante el día. So go ahead. And then of course, the other benefit, slowing axial elongation. Y por supuesto el otro efecto que sería ralentizar el crecimiento de la longitud axial. If the patient wants to go back to glasses or contact lenses, or they feel like they aren't seeing the effect, especially in older years, the whole beauty of orthokeratology is being able to just stop. Si el paciente pues no está sintiendo que haya una mejoría con el tratamiento, pues básicamente la belleza de la ortokeratología es que se puede parar y regresar a su posición normal, la córnea. Yeah. So I think, and Jane also commented here. So she says growth of the eye will vary with every child, so there is no age goal. We focus on keeping the elongation reduced as much as possible during the rapid growth years of 6 to 15. Entonces, lo que dice la doctora Jane Beeman es que básicamente el crecimiento va a variar con cada niño, así que no hay una meta determinada. Básicamente lo que uno se enfoca con este tipo de tratamientos es reducir la elongación lo más que se pueda y sobre todo en las etapas donde hay más crecimiento, entre los años 6 y 15. So I think we have another questions over the Q&A. No sé si quieres leer, Felipe. No, yo creo que ya las terminamos, Ricky. Son las únicas preguntas que nos hizo la audiencia. Ok, no leemos las del Q&A, ok. ¿Cuáles son las del Q&A? Ay, no las había visto. Sí. Ah, ok. Creo que la primera, que la doctora León decía, buenas noches, ¿a qué edad estaría indicado retirar estos lentes o es un tratamiento vitalicio? Ya lo contestaste. Ya lo contestamos, sí. Después sigue la doctora Abrias. Dice, ¿desde cuántas dioptrías se indica la ortokeratología? ¿Por cuántas horas se recomienda el uso del lente de contacto? So I'm going to ask Vance, Dr. Vance Thompson. I have a question here. So basically, how many diopters is indicated for Ortho-K? And how many hours is it recommended to use the contact lens? As far as diopters, I might ask Jane to comment on this, but I think, you know, you want to remember there's no really safe level of myopia. Mm-hmm. Even with -0.5 to -3, mm-hmm.
there's a 13 times higher rate of myopic macular degeneration. Ujú. Básicamente lo que está diciendo el doctor Thompson es que, pues, en cuanto a la miopía, a la cantidad de miopía, y nos lo está confirmando Jackson, es que está aprobado por la FDA, es hasta -5. Realmente debería de haber un mínimo de 8 horas, pero pues a veces sabemos que hay cosas que pueden variar esto. En la experiencia que puedo tener con entre 6, 8 horas está perfecto, se puede tener un buen resultado, un buen tratamiento, pero lo normal serían las 8 horas y hasta un -5 aprobado por la FDA. And like Jackson wrote in the chat, the recommended use is 8 hours per night. Yeah, I talked about that. And Jane also commented that and actually we have sent a -6 diopter case just recently to Euclid. Básicamente también se puede uno extender hasta un -6 y realmente se tiene mucho éxito con esto, con realmente pocos problemas de comodidad y de puntilleo en la córnea. Sí, máximo son 5 dioptrías de esfera y de astigmatismo lo que se trabaja, lo que se considera normal es hasta un -1.50, perdón, con la regla y -0.75 contra la regla. Doctora Velázquez. Yeah, I was talking about that, Jackson. Yeah, 150 in the US. Actually, we try to say it's 150. And that's the parameter we use. Yeah, we're talking about Dr. Thompson, the 1.5 in astigmatism correction. Yes. Or Ortho-K. Yeah, so we have another question, and I think this is going to be the last one because the other one we have just answered it. And básicamente es de alguien que atendió anónimo y quiere hacer su pregunta. Buenas noches, excelente exposición. Una consulta, ¿desde qué edad mínima se recomienda hacer Ortho-K y a partir de cuántas dioptrías? Y si también está aprobada para hacer en hipermetro. Es alguien de Perú. Saludos desde Perú. So he's asking, what is the minimum age for Ortho-K and beginning from how many diopters? I'm guessing the recommended, I think it's 1 to 5. I think we can do lower, but the outcome's gonna be noticeable at first. And he's also asking if you know that if it is approved for hypermetropes. Hyperopes. Dr. Vance? No, we're not approved for hyperopia in the US. Yeah, that's what I think. But that's what I know. And minimum age, do you recommend any minimum age for doing Ortho-K? As far as the minimum age, thank you, Jackson. Yeah. Generally around 6 years of age, depending on the child's maturity and the parental support and those things. Yeah. Sí, básicamente, realmente aquí sí juega un rol muy importante los padres. Nosotros podríamos dejar, como dijo el doctor Vance, tiene que haber cierta madurez del niño y deseo del niño, porque realmente si el niño no quiere, por mucho que queramos hacer este tipo de tratamiento, no se va a poder. Tiene que haber un deseo del niño de querer no usar lentes y por supuesto que los papás estén a la par de ellos haciendo este tipo de procedimientos, porque bien sabemos que el niño va a dormir con los lentes, pero pues alguien tiene que ponérselos primero y quitárselos al día siguiente. Entonces, si no hay esto, no se va a poder realizar un buen tratamiento.
no está Euclid aprobado, no tienen ahorita para poder hacer en hipermétropes. Esto es algo que se está trabajando y comienza a trabajarse a nivel de Europa. Probablemente va a llegar algún día a Estados Unidos, pero por el momento aquí no se puede. Perdón, Siri se metió. Entonces, básicamente, Jane quiere adjuntar un comentario que dice que en cada país es diferente y hay diferentes restricciones a nivel de la edad. 6 a 8 años considera que es una edad apropiada para comenzar con la reducción. También esto, recordemos que en el control de miopía, si tenemos pacientes o padres miopes y un paciente a los 7 años que tenga un más 0,75, ya es un paciente que podríamos comenzar a controlar porque sabemos que ese paciente va a progresar y se va a volver un paciente miope y pues eventualmente nos va a causar algún, podríamos comenzar, como les digo, a controlar esa miopía para tener la menor miopía en el futuro. En caso de graduaciones más altas y con mayor astigmatismo, ¿qué recomiendan para control de miopía? ¿Se puede colocar Ortho-K y la diferencia corregir con anteojos? Esto es algo que se ha hecho, doctora Velázquez. Se corrige, de hecho, pues este caso que estaba hablando del -6, el paciente tenía más miopía y lo que se estaba corrigiendo era este -6 con Euclid y después el resto se iba a corregir con gafas. Esto es de un muy buen amigo mío que hizo la consulta y se va a corregir así su paciente. Entonces, esto es una de las cosas que se pueden utilizar. Creo que, Felipe, yo creo que ya I think estamos. that's it. The only question that we have left, Dr. Vance, is what is the difference between correcting a patient with regular glasses or a progressive lens versus Ortho-K? So you mean like a progressing 5-year-old myope? What is the difference between orthokeratology and a pair of glasses? Pair of glasses or progressive? So the progressives, I don't know, you know, I know that they, and thank you, Jackson. I knew that, you know, single vision lenses had no myopia control effect. And Jackson says that progressive glasses are only about a 20% reduction rate. And I think, you know, for all the various reasons why myopia control works with orthokeratology, peripheral retinal blur, and everything else that is felt to be, you know, a reason, you know, plain using progressive lenses in a child doesn't work nearly as good. Ricky? Sí, básicamente que está diciendo el doctor que pues que las gafas no van a corregir o no van a controlar la miopía como pues lo que esperamos. Y pues a esto adjunta el doctor Lau que las gafas no van a tener un efecto de control de miopía como se está comentando y que las gafas progresivas solo van a tener un 20% de reducción. Y la doctora Beeman nos complementa el comentario con que las gafas van a corregir lo borroso y los progresivos van a relajar la acomodación, pero no va a haber una reducción de miopía. También pueden entrar a la página del Brian Holden y ahí realmente también pueden ver lo del control de Ortho-K, con Ortho-K y con gafas, ahí hay estudios también, pero pues nada, Euclid nos da las armas, las herramientas para nosotros poder trabajar con todo esto del control de miopía y donde nosotros podemos tener unos muy buenos resultados y realmente la seguridad de estos lentes es muy, muy buena. Okay, Dr. Vance, I think that's it for tonight. I want to thank you personally, and I want to thank Euclid and, of course, our translator. Have a great night. This meeting was recorded, so I'm going to send this presentation to Euclid and every single person that participated. Thank you. Thank you so much for having Thank me. you, Dr. Vance. Thank you, Dr. Thompson. Nice meeting you.
Well, thank you. Thank Bye-bye. you, Jane, and thank you, Jackson. Bye-bye. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias. Vamos entonces a grabar, este webinar estuvo grabado y se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes por si lo quiere revisar. También si ustedes quieren reportes, actualizaciones, algún tipo de estudio, nos pueden contactar directamente y los podemos proveer. Ya en este momento esta tecnología está disponible y ha estado disponible en Estados Unidos durante muchos años. Actualmente es una de las tecnologías con más crecimiento en Norteamérica, Europa y Asia. Así que invito a todos los latinoamericanos a participar de esta. Muchas gracias por esta noche y bueno, nos vemos en futuras conferencias. Que estén muy Muchas bien. gracias a todos. Pasen feliz noche. Bye. Gracias. Chao, chao.